So good day, everyone. Today, I'll be walking you through a Java program that performs three popular sorting algorithms: merge sort, quick sort, and heap sort. So let's go to our NetBeans or your IDE. Here we are, of course, met with this to input random numbers. So let's try that. Let's run the program first before we explain things. Here are some examples of random inputs. So let's quickly just run all and compare all performance. Here is the merge sort and it's sorted. It's working fine. The quick sort also and the heap sort. Now let's talk about the code. The code itself. Let's try to understand what's going on behind the scene. So let's start first with the merge sort. No, the merge sort is a divide and conquer algorithm. No, kanang gina-break niyang array into smaller sub-arrays. No, until kanang mga each na sub-array daw has one element na lang. No, that is merge sort. Then gina-merge na siya mga sub-arrays back together kanang in a sorted order na pod no. Balik ibulag then ibuo na pod. That's the merge sort no. Emerge. And here makita nato na ay left and right no. Diya na siya gikuan siya gitunga to left and right. Dara sa left ang atong kaning mga greater than sa atong dara. Comment said sort first and second halves. And kaning the function sa merge sort na method no is to call recursively to split the array. And once split na no ang merge, ensure na niya na ang merge daw na array is sorted na. And the base condition for recursion ani is when the left index no oni the left index is greater than no sa right index. So again, mo tong merge sort, divide and conquer, no? It breaks niya ang array into smaller sub-arrays. No? Until ang mga sub-array kanang isa na lay element mabilin. Then emerge na niya balik tanan into ano na kanang together with sorted order na. So that's the explanation of the merge sort. No? Dakaday ang kuan kaning kuan sa merge. Daka natay left, L, and right. Ano ni siya. Natay while loop na i-call recursively no para ma-split ang array. Ano yung pag-split sa array no? Nasa siya duha. So moving on with the quick sort no natatay kuan niya partition butang sa temporary of course. So for the quick sort no divide and conquer algorithm gyapon. However, lahi na siya na siya lahi na gamay no. Naga-select siya og pivot no or pivot na element and diya na i-partition ng array. And ang mga elements smaller sa pivot go to the left no. Okay? And of course, elements larger than the pivot go to the right. And the quicksort function calls the partition method to place the pivot in the correct position. No? Dara, low, high. No, natay kuan sa left and sa right. Okay, butang siya sa temporary na file and that would be in our array. So of course here tawag na po nato siya. And the partition process gina-rearrange ang array so that all elements smaller than the pivot are to its left and all larger ones are to its right. No? Nagabalik-balik ano siya since it's a for loop no? Until ma-sort siya. No? Sa left, smaller. Sa right, mga
na kaning greater than the pivot. And that would be the explanation sa quick sort. Ang nakalahi lang, it is still a divide and conquer algorithm, pero naala siya ay tawag na pivot. No? And sa left, sa pivot, diya ikuan ang element. No? Smaller than the pivot, go to the left. And elements na larger sa pivot, go to the right. Ano siya? Low sa left, high sa right. And ang pag-compare sa array, sa left, sa pivot. Nato. And of course, butang ang atong integer no, sa temporary na variable. And yep, return siya is 1. So moving on now to the heap sort. No? Now heap sort, based ni siya sa binary heap na data structure. No? Parang it first kaning builds a max heap ni siya, no? Where kanang the largest element is naa sa root. Then repeatedly kanang ginaswap ang root sa last element. Then ma-reduce ang size sa heap, no? Again, naga-repeatedly swap ni siya sa root, no? Sa last element nato. And of course, ma-delete tong last element, no? And reduce na ang size sa ato ang heap. So that's the concept of heap sort, no? Nata ginatawag na heapify, no? Kanang naga-build siya max heap by comparing the parent node sa iyang children. That's called heapifying, no? Or heapify na siya. Mao ni siya ang pag-compare sa parent node sa children, no? Sa children sa parent node. Then after building the heap, we repeatedly move, no, sa largest element to the end of the array and heapify the remaining part to ensure it's still max heap. So, mo to siyang kuan, process sa pag-heapify. Here, sa atong for loop, kuan ni siya dere, atay, kani, and here sa heapify nato, no, the largest, which is the I, mo ni ang pag-move sa left and right, no? Hantod mo abot ang atong largest element sa root, which is sa pinakataas. Then, i-swap siya sa atong dire, pag-swap sa uh, small kaning last nato na sa array. Then, i-delete to siya or ma-reduce ng size sa ato ang heap. And yeah, that's the simple explanation sa heap sort. And kanina method, measure sorting time just uh, for the comparison sa tulo ka sorting advanced sorting algorithms. And here we have the main method. Naga-prompt sa user to input mga numbers random. And sa mga switch cases to select or choose from. And yeah, that would be it for our sorting exercise number 2. And thanks for bearing and learning with me.